Nelson Mandela Foundation e thakgotse pontsho e nang le sehloho se reng botho ba rona ba kopanetsweng le ho kengwa tshebetsong. Dipontsho tsena di reretswe ho bontsha komiti e ikgethang ya matjhaba a kopaneng e kgahlanong le kgethollo. Ha bua pontshong eo letona la mehleng la dikamano tsa matjhaba eo hara jwale e seng le modulasetulo wa boto ya botsamaisi ba Nelson Mandela Foundation Dr. Ditaba o itse ho bohlokwa haholo ho hetla morao ho seo komiti seng e se fihlelletse kapa seo e se fihlelletseng nakong ya mmuso wa kgethollo. The subject of apartheid South Africa and the oppression of black people in South Africa was discussed over many years in the United Nations, and with great attention from the Sharpeville massacre of 1960. So following much deliberation about apartheid and concern about the crimes that were being perpetrated against the oppressed, eventually, the United Nations was persuaded that this matter needed dedicated attention given the immensity of the oppression and the harm. Kaolele le dona la ditjhelete ile monghadi Inoko Donkwana o na lebelletso ka teka puo ya pele ya ditekanyetso tsa bohareng ba selemo tlasa mmuso wa kopanelo ya setjhaba. Ditsebi tse ding di dumela hore polokelo ya tjhelete e tla shebana le kgokahanyo ya ditjhelete ho netefatsa hore naha ena e leka ho phela ka mokgwa wa yona o ikgethileng. The budget is basically to say, how is the budget from February progressing to this point? But as you mentioned in your intro, this is the first sort of involvement of the Government of National Unity, and therefore it might take on a slightly different character to the usual medium-term budgets. We know that consumers have been under pressure, and therefore your sort of VAT intake as well as your corporate income taxes have been probably less than were budgeted, whereas your personal income tax is a little bit more than budgeted at this point. Ditaba le mothatheng ona leloko la mokga wa Economic Freedom Fighters la parlamente Umphile Maotwe o re mokga wa habo ha wa leballa letho tsopueng ya ditjhelete ya Inoko Donkwana ka jeno ka ha ANC e sa le hatela mano wa Democratic Alliance and Neoliberal. Maotwe o re Donkwana ha so fane ka tateiso ya hore na ebe naha yena ya habo rona e lebile ho kae. Because the ANC for the longest time, actually for all its existence in the democratic state, they've always pushed for neoliberal policies of the DA. So them and the DA, they're actually talking the same language. So yeah, no fireworks. I mean, but really you can't expect anything from the minister because he hasn't really given clear direction on where this country is going. For the longest time, the ANC hasn't done that. Aldrin, the debt today sits at 4 trillion. Back in 1994, when the democratic state came into effect, the debt was 245 billion. Now, there's not so much issue about the debt, but the problem becomes when you actually borrow money to pay debt. Ebetsa bifile na go khala le beletse ya dihlotsa ditaba tsa dipapadi ha re dithakgole papadi ena ya netball. Le sheba jola ha lo hlopeng sa rena sa Spa Proteas le papadi ena netball se tla bapala jole he le sana ha ya Malawi mme le dipapadi tsena tsa Spa Challenge tse lo ka nnete he di tla hlotla jolo mafelong ana a beke tsona di tla thagwa jolo ka la bashoma mararo le mtselo mong Mphala di fitlela jolo ka la 3 kgweding ya Pudungwane selemong sena se udimo di bapala jolo ka manika Ellis Park Arena Johannesburg. Papadi ena bola maoto tsena tsa Betway Premiership le se gazine tsela mabano ho bapetso mo teng re bone jolo ha ile re tlhobeng sena sa TS Galaxy ba hlotswe ke tlhopha sena sa Orlando Pirates ka dintlha tse ka bantse pedi ho notofela Sekhukhune United ba khonno ka tlhola tlhopha sena sa Richards Bay ka dintlha tse ka bantse pedi ho notofela mme Amazulu le bona ba khonno ka hapa papadi ya bona motsutsung o qetela mo teng ba hlotse tlhopha sena sa Chief United ka dintlha tse ka bantse pedi ho noto mme letsatsi lena la ka jeno ke mo teng he di tla hle di tlopapala wena mohimo teng tlhopeng sena sa Golden Arrows ba tla pala jole tlhopha sena sa Super Sport United magezi
ba tla tsena jalo hlopha sena sa Kaizer Chiefs mme ha re kokota jalo kampong hlopha sena sa Makhosi ke mane moteng ba tsebisitseng jalo ha ile re se bapadi sa bona e leng ena Edson Castillo ke moteng a tla tswa jalo e le hore o tla ba ka thoko nako ya dikgwedi tse ka bantse nne ho isa tse ka bantse 5 kaofela ka lebaka la kotsi e re wila e fumana nako nya sena se hlopha sene se bapala jalo le hlopha sa Super Sport United teng moqebelong o fitileng moteng hlopha sena sa Makhosi ba ile malahlela jalo he papading eo ya bona Papadi ngwa hape tla ba pakeng tsa hlopha sena sa Mamelodi Sundowns mo hlopeng sena sa Cape Town City mme hlopeng sena sa Royal AM ba bapala jolo le sehlopha sena sa Polokwane City mme dipapadi sena itla thagwa jolo metseng 30 ka mora hora ya bosupa re sentse re tshwere mo ya motledi papadi la tsela sa ke mane mo teng hlopeng sena sa Stelile ba tatiana jolo hlopha sena sa hlopeng sena sa Marumo Gallants mme ka opera hlopha sena ka bidi ba tsona di tla boela hape di kopana mafelong ana a beke Ari ke shebe jolo bensena sana ha sa banyana moteng re bona jolo ha ile re ha sa sebetsa hantle papading ya bona ya bobedi kgahlano le naha ena ya Engelane le papadi tsena tsa boithapollo mantsibeng a maobane Engelane ke moteng e bureditse le hona ka tlontlolola jolo Afrika Borwa ka dintlha tse ka bantse pedi o helongwe fela moteng re shebe jolo ha ile re papading ya pele Afrika Borwa ba ile ba phunela hore ha ba sebetsa hantle kgahlano le naha ya Denmark moteng ba ile ba hlolwa ka dintlha tse ka bantse 5-0 fela re ntse re lwana jole hitlhopheng tsena tsa naha ke mane moteng hlopeng sena sa naha sa bafana sa mokotlisi Hugo Bruce moteng mokotlisi Bruce a ileng a etsa jole he phatlalatso ya sehlopha sa hae sa sethathong sa dibapadi tse ka bantse 38 mme ke sehlopha se reng se tla hle se tlo nka karolo bakeng sa ka phunyeletsa papading tsena tsa 2025 Morocco AFCON mme ke mane moteng Afrika Borwa tla bapala jole na ya Uganda ka la 15 kgoding ya Pudungwane mme South Sudan ba tla bapala jole he Leona ka la 19 kgoding yane e tlang jole ha re sheba jole ha ile re phatlalatsong ena ya mokotlisi Hugo Bruce re bone jole ha ile re yona dibapadi tsena tse ka bantse 38 di mabitso a dibapadi tse ka reng Sage Stevens e reng ke sithiba ne hlopeng sena sa Cape Town City re ka bua jole ka ena Ndamulelo Mphangula re be le sebapadi e leng yena Bongikuhle Hlongwane Siphombule wa